Hello friends. Today we will discuss about various methods of charging, then point charge, addition of charge, conservation of charge and the quantization of charge. But first of all, various methods of charging. So there are three types of method to charge. First method is by rubbing, second by contact or we can say with contact, and third method is without contact. This method is known as the charging by induction. So these two methods, by rubbing and by contact or we can say with contact, we already discussed these methods, right? We discussed that when we rub a glass rod with a silk material, then this glass rod becomes positive and silk rod becomes negative, right? So this is the method of charging by rubbing, right? So in this method we can give an example of glass rod and silk, right? I repeat once again, when we rub a glass rod with a silk material, then glass rod becomes positive and silk becomes negative. So this is the method of charging by rubbing. Now second method, with contact or we can say by contact. In last lecture we discussed that this is the teeth ball or we can say polystyrene balls. Now when a positively charged glass rod is contact with this ball, then the positive charges are transferred to the balls. So this is the method of charging by contact, right? So when there is a contact between this positively charged glass rod and teeth ball or we can say polystyrene ball, the positive charges are transferred to the ball. So this is the method of charging by contact. Another example is we take two spheres, right? The first sphere is A, second is B. This first sphere A having a charge plus Q, right? And the second sphere is uncharged. So here the net charge on this second sphere is 0. Now when there is a contact between these two spheres A and B, so the total charge is distributed equally. So Q plus 0. So Q. So here the total charge is Q. So this total charge is distributed equally. So after the contact, this ball A or we can say this sphere A having a charge Q by 2 and this sphere B having charge Q by 2. So charging by contact or we can say charging by contact or we can say with contact, the charges are distributed equally after the contact. So this is the example of charging by contact. Now third method of charging without contact or we can say charging by induction. Now what is charging by induction? So here in second method there is a contact between these two bodies, but in the method of charging without contact or we can say charging by induction, the uncharged body charged by bringing any charged body near it. This is known as the charging by induction. Again, in charging by induction, the uncharged body charged by bringing any charged body near it. એટલે કે આ મેથડમાં શું થશે, તો જે અનચાર્જ બોડી છે એ બોડીને તમે ચાર્જ કરશો, પણ કઈ રીતના?
તો જે ચાર્જ બોડી છે એ એની નજીક લાવવાની, પણ તમારે કોન્ટેક્ટ કરાવવાનો નથી. એ જે મેથડ છે એને આપણે શું કહી દઈશું? ચાર્જિંગ બાય ઇન્ડક્શન, રાઈટ? તો એનું એક્ઝામ્પલ શું? તો જુઓ, ચાર્જિંગ બાય ઇન્ડક્શન ના એક્ઝામ્પલ. આ મેથડની અંદર આપણે બે સ્ફિયર લઈએ છીએ. ધીસ ઇઝ સ્ફિયર A and this is sphere B, right? Now these two spheres are uncharged, right? એટલે કે અનચાર્જ એટલે શું? તો આની જોડે નેટ ચાર્જ કેટલો છે? 0. નેટ ચાર્જ 0 એટલે શું? જેટલા પોઝિટિવ હોય ચાર્જીસ એટલા જ નેગેટિવ ચાર્જીસ હશે, રાઈટ? તો આ બંને જે સ્ફિયર્સ છે એને આપણે કોઈ એક ઇન્સ્યુલેટિંગ સ્ટેન્ડ સાથે સપોર્ટ આપીએ છીએ. સો as shown in figure, two spheres A and B are supported by the insulating stand. Now this is the first piece, so figure 1. Now in next point, these are the two spheres, right? This is the insulating stand. This is sphere A and this is B. Now we take a positive charge glass rod near to sphere A. એટલે કે આપણે શું કરીએ છીએ કે જે પોઝિટિવલી ચાર્જ ગ્લાસ રોડ છે એને જે સ્ફિયર A છે એની નજીક લઈ જઈએ છીએ. હવે શું થશે? તો પોઝિટિવ શું કરશે? તો પોઝિટિવ ઓલવેઝ નેગેટિવને એટ્રેક્ટ કરે અને જે પોઝિટિવ ચાર્જીસ હશે એને રિપેલ કરશે, રાઈટ? હવે મેં પહેલા શું કીધું કે આ જે બંને સ્ફિયર્સ છે A અને B એનો નેટ ચાર્જ 0, રાઈટ? એટલે આપણે એને શું કહીશું? અનચાર્જ. એટલે જેટલા પોઝિટિવ ચાર્જીસ છે એટલા જ નેગેટિવ. તો હવે શું થશે? તો જે આ પોઝિટિવ ગ્લાસ રોડ આપણે સ્ફિયર A ની નજીક લઈ જઈએ છીએ એને લીધે શું થશે? તો જે આ પોઝિટિવ ચાર્જીસ છે એ આ જે સ્ફિયરમાં નેગેટિવ ચાર્જીસ હશે એને એટ્રેક્ટ કરશે. તો ડ્યુ ટુ એટ્રેક્શન શું થશે? જે નેગેટિવ ચાર્જીસ છે એ સ્ફિયર A ની એક સરફેસ પર કલેક્ટ થશે. હવે બીજું શું? તો જે પોઝિટિવ ચાર્જીસ છે પોઝિટિવ ચાર્જીસને રિપેલ થશે. એટલે ડ્યુ ટુ રિપલ્શન જે પોઝિટિવ ચાર્જીસ છે એ સ્ફિયર B જે છે એની સરફેસ પર કલેક્ટ થશે, રાઈટ? તો શું થશે? ફરી એકવાર જો સેકન્ડ કેસમાં કે જ્યારે આપણે પોઝિટિવલી ચાર્જ ગ્લાસ રોડને સ્ફિયર A ની નજીક લઈ જઈશું ત્યારે જે પોઝિટિવ ચાર્જીસ છે એ નેગેટિવ ચાર્જીસને એટ્રેક્ટ કરશે. So due to attraction, the negative charges are collected on the surface of sphere A. And due to repulsion, the positive charges are collected on the surface of sphere B. Now, હવે આપણે શું કરીએ છીએ? તો હવે આપણે આ બે જે સ્ફિયર્સ છે એ બે સ્ફિયર્સને વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી છે. એટલે કે આપણે જે સ્ફિયર A અને સ્ફિયર B છે, સ્ફિયર A and this is sphere B. Now we increase a distance between sphere A and sphere B. હવે શું થશે? જ્યારે આપણે આ સ્ફિયર્સ જે છે A અને B એમની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ કરીશું એને લીધે શું થશે? તો આ સ્ફિયર A સાથે કયો ચાર્જ છે? નેગેટિવ. B સાથે પોઝિટિવ. હવે જ્યારે આપણે આ ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ ત્યારે અને અહીંયા આગળ આ ગ્લાસ રોડ છે, હવે શું થશે? તો અહીંયા તો નેગેટિવ ચાર્જ છે, અહીંયા આગળ પોઝિટિવ ચાર્જ છે. તો આ જે ચાર્જીસ છે એ એકબીજાને એટ્રેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરશે, રાઈટ? એટલે કે થર્ડ કેસમાં શું થશે? તો in this case when we increase a distance between sphere A and sphere B,
then there will be a attraction between the positive and negative charges, right? now હવે આપણે શું કરીએ છીએ તો જે ગ્લાસ રોડ છે એને આપણે રિમૂવ કરીએ તો જો આપણે ગ્લાસ રોડ ને રિમૂવ કરીશું તો શું થશે તો when we remove a glass rod, this is sphere A and this is sphere B, there will be a attraction between two spheres like this. The negative charges are here and positive charges are here when we remove a glass rod. Now when we move far away these two spheres in case 5, then what happened, the charges are distributed like this. As we increase a distance between these two spheres, then we can see that the charges are distributed. So minus 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 plus 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 plus, right? So see here there is a uncharged spheres A and B, and after the process we can see that the sphere A is negatively charged and sphere B is positively charged, right? Again see what happens. What is charging by induction? So uncharged body charged by bringing any charged body near it. This is known as the charging by induction. એટલે કે શું થશે કે ચાર્જિંગ બાય ઇન્ડક્શનની મેથડમાં તમારે જે ચાર્જ બોડી છે એને અનચાર્જ બોડીની નજીક લઈ જવાની અને ડ્યુ ટુ ધીસ ચાર્જિંગ ટેક્સ પ્લેસ. તો શું કરીએ છીએ ફર્સ્ટ કેસમાં સ્ફિયર A અને સ્ફિયર B અનચાર્જ છે. સેકન્ડ કેસમાં આપણે શું કરીએ છીએ તો જે પોઝિટિવલી ચાર્જ ગ્લાસ રોડ છે એને સ્ફિયર A ની નજીક લઈ જાય, કોન્ટેક્ટ થવો જોઈએ નહીં. તો જ્યારે તમે આ ગ્લાસ રોડ પોઝિટિવલી ચાર્જ ગ્લાસ રોડ છે એને તમે સ્ફિયર A ની નજીક લઈ જશો તો જે પોઝિટિવ ચાર્જીસ છે એ નેગેટિવ ચાર્જીસને એટ્રેક્ટ કરશે અને પોઝિટિવ ચાર્જીસને રિપેલ કરશે. તો એને લીધે શું થશે તો જે નેગેટિવ ચાર્જીસ છે એ સ્ફિયર A ની સરફેસ પર કલેક્ટ થશે અને જે પોઝિટિવ ચાર્જીસ છે સ્ફિયર B ની સરફેસ પર કલેક્ટ થશે. થર્ડ કેસમાં આપણે શું કરીએ છીએ we increase the distance between sphere A and sphere B. Now due to this these charges, positive and negative charges, start attracting. Now what happens when we remove a glass rod, then there will be a attraction between sphere A and sphere B. Why? Because sphere B having a negative charge and sphere A having a negative charge and sphere B having a positive charge. Now if we increase a distance between sphere A and sphere B, then the charges are distributed. Now what happens? So sphere A becomes negatively charged and sphere B becomes positively charged. So this is the method of charging by induction. Now what is point charge? So a point charge, why we take a charge as a point charge? So when the dimensions of the charge are very small as compared to distance between the charge, then this charge is known as point charge. Again, what is point charge? So where the dimensions of the charge are very small as compared to distance between the charge, then the charge is known as point charge. Addition of charge. Now if there are more than one charges and if we have to find out the total charge, so to find out the total charge we have to do the algebraic sum of the charge. For example, suppose Q1 is equals to 1 coulomb
Q2 is equals to minus 5 coulomb, Q3 is equals to 10 coulomb. We have to find out the total charge. So to find out the total charge Q, we have to do the algebraic sum. So total charge Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. Value of Q1 is 1 plus value of Q2 is minus 5. So minus 5 plus value of Q3 is 10. So 1 minus 5. So minus 4. Minus 4 plus 10. So minus 4 plus 10, which is 6. Right. So the total charge is 6 coulomb. So what is addition of charge? So to find out the total charge, we have to obtain the algebraic sum of the charge. Right. Now, conservation of charge. We take an example of rubbing. When we rub a glass rod and silk, then we know that the glass rod becomes positive and silk becomes negative. But in this process, there is no new charge will be generated or no charge is destroyed. Right. So in the process of rubbing, there will be no new charge is generated or destroyed. So we can say that there will be a conservation of charge. Right. So what is conservation of charge? So if no charge is, or we can say no new charge is generated or destroyed, then we can say that there will be a conservation of charge. And at last, what is quantization of charge? So all charges in nature are the multiplier of charge E. I repeat once again. What is the quantization of charge? So we can say that all charges in the nature are multiplier of charge E. So we can say that in the quantization Q total charge, all charges in nature are multiplier of E. So E, the multiplier integer is n, right? So we can say that Q is equals to n, right? And we know the value of E. We know that E is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, right? And if electron is there, so we know that the charge of electron is negative. So E is equals to minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, right? So suppose if there are 2 electrons, then total charge is Q is equals to n. The value of n is 2. If there are 3 charges, then Q is equals to 3e, right? And the value of E is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And if electron is there, then we have to take a minus, right? Because the charge of electron is negative, right? So this is the quantization of charge, right? Now, one thing we already discussed in standard 11. What is the unit of charge? So we know that the unit of charge is coulomb. Right. And what is the dimensional formula of charge? So the unit is coulomb and the dimensional formula of charge is A1 T1, right? So the dimensional formula of charge is A1 T1, right? We already discussed this in standard 11. The unit of charge is coulomb and the dimensional formula of charge is A1 T1, right? Okay, thank you.